Person en etate prepare ux mos cassant sortis de sa bouche si jour-là. Un vérité que all eight ébranle les fondements, memes de si que nous pension savoir. Vous déjà demand pourquoi certaines vérités, restant caches pendant à long temps? Pourquoi certaines révélations semblent attendre le moment exact pour émerger des ombres du silence? Il existe un schema invisible dans les grandes découvertes de l'humanité. Elles en arrivent jamais trop tard trop tard, mais précisément quand nous sommes prêts à les accueillir. Par un après-midi apparemment ordinaire à Los Angeles, alors que le soleil californien répandait de ses lumières dorées sur les collines de Hollywood, Mel Gibson était assis dans un fauteuil inquirius, dans le coin le plus tranquille de son bureau. À 69 ans, son visage marqué par le temps et les expériences portrait le poids de quelqu'un qui avait gardé un secret pendant bien trop longtemps. Le cinéaste qui avait réalisé La Passion du Christ, un film que devise les critiques et immutables, semblait tourmenté. Comme est-ce quelque chose en lui lutter pour s'y libérer? Pouvez-vous imaginer si que traverse l'esprit d'un homme qui décide, après tant d'années, de révéler quelque chose que pourrait changer la manière dont de millions de personnes percoivent l'un de artefacts, les plus controversies et mystérieux de l'histoire? La fin sur que pour les son front n'était pas uniquement dû à l'échelle de l'élite, mais au point de si tu as la saperté à partager. Les blues de Gibson, désormais plus profonds avec l'âge, s'y fixant sur un point lointain au-delà de la fenêtre. SES mains, celes memes que tenaient jadis de caméras et dirigeant de scenes, touchant le cœur de millions de personnes, tremblant légèrement sur le couloir du fauteuil. Ce n'était pas un jour comme les autres. Le Saint-Linciel est réel, et est celui de Jesus Christ. Proclamait-il avec un mélange de conviction absolue et de quasi-révérence. Le silence que suivit fut assourdissant. Il n'y s'agissait pas d'une opinion banale, mais d'une déclaration, une affirmation qu'il avait gardée, et méditée pendant des années. Vous est-il déjà arrivé de ressentir ce moment où quelque chose change en vous, non pas de manière dramatique comme au cinéma, mais subtilement, comme lorsque la première lumière de l'aube effleure l'horizon? Ce fut le ressenti de chacun de ceux qui entendront ces mots. La journaliste présente forte de ces années d'expérience à interviewer célébrités, politiciens et personnalités publiques, ressentit pour la première fois dans sa carrière elle assisté à quelque chose de bien plus grand qu'un simple titre de journal. Il y avait une sincérité brute dans cette déclaration. Si en était de la publicité un controverse orchestré. Mais tu es que pousse l'un de cinéastes, les plus polarisants de Hollywood à formuler une telle affirmation? Tu as vu, découvert au expériment Gibson pour être aussi profondément convaincu de l'authenticité de cet artefact. Dispute depuis des siècles? Il faut comprendre que cette conclusion n'est pas survenue subitement. Derrière ces mots et quelqu'un de années de recherches silencieuses, de rencontres avec des scientifiques discrets, de voyages non annoncés à Turin, de nuits blanches passées à étudier de vieux documents, et une transformation intérieure que, pour rien pu comprendre. Les caméras en avaient capturé que l'instant présent, et non le chemin parcouru. Elles en avaient pas enregistré les doutes, les quitti les questionnements spirituels que elles avaient conduit jusqu'au ICI. Et c'est peut-être là l'aspect le plus fascinant de cette histoire. Comme un voyage intérieur peut culminer en une déclaration publique aussi percutante. La douce brise que entrée par la fenêtre entr'ouverte semblait porter ces mots au-delà de la piste. Comme il univers lui-même était prêt à disséminer ces messages. Vous, en lisant ces lignes aujourd'hui, vous faites partie de cet instant. Un témoin silencieux d'une révélation que transcende l'ordinaire. Que feriez-vous si vous face en vérité que remet en cause non seulement si, en quoi vous croyez, mais la manière même dont vous croyez? Il existe de parcours que essaient de ralent loin, de regards du public, de transformations silencieuses que façonnent le destin d'une personne sans que le monde s'en aperçoive. L'histoire invisible était celle d'un homme en quête de réponses, non pas pour convaincre les autres, mais pour apaiser les tempêtes dans son âme.
Trois-Ans avant cette déclaration, que allait resonner dans le monde entier. Mel Gibson avait embarqué sur un vol de nuit à destination de Turin, en Italie. Sans annonces, sans paparazzis. Just un homme avec son agitation intérieure. Pouvez-vous imaginer si que pousse quelqu'un à traverser de oceans en quête d'une vérité que beaucoup considèrent comme un simple mythe médiéval? La cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin abrite depuis de siècles cet énigmatique linciel. Un ancien lin portant l'empreinte d'un corps humain. Celui d'un homme que semble avoir subi une crucifixion. Pour de millions, si n'est un relique curieux. Pour les scientifiques, un énigme fascinant. Pour Gibson, cela devient une obsession empreinte de respect. Lorsque vous tenez devant le linciel, quelque chose est produit en vous. Confia Gibson en ami proche après ses premières visites. Ce n'est pas seulement visual. C'est comme si quelque chose d'invisible traversait vos défenses et touchait une partie de vous que vous ignorez même. La science entretient une relation complexe avec le Saint-Linciel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré toutes nos technologies avances, nous débattons encore de l'authenticité d'un simple morceau de tissu. En 1988, the tests au carbone 14 datterant le lin entre 1260 et 1390 après J. Si. Semblant clore le débat. Mais vous savez que les grandes questions n'ont jamais de réponses simples. Gibson s'y plongé dans de études récentes expérimentantes en cause ces résultats. Il rencontre secrètement le Dr. Raymond Rogers, un chimiste thermique que découvre de preuves suggérant que les échantillons testés en 1988 provenaient d'une partie retouchée du tissu, et non du lin original. Il rencontre également le photographe Barry Schwartz, un juif qui était initialement venu démystifier le linciel dans le cadre du projet STIRP, Shroud of Turin Research Project, en 1978, mais que en finit par être convaincu de son authenticité. Les notes de Gibson se transforment en labyrinthe d'articles scientifiques, de photographies agrandies et de livres anciens. Sur son iPad, de milliers de documents minutieusement catalogues. Sur les murs d'essais sal privés, de images agrandies montrant de détails microscopiques du tissu. C'est comme réaliser un film que personne n'y regarde. Community il un jour. Une enquête dans laquelle chaque découverte n'amène pas en conclusion, mais dix nouvelles questions. Ressentez-vous la frustration et l'émerveillement de suivre un mystère que est approfondi à chaque réponse trouvée? Le tournant servant lorsque Gibson découvrit des études sur le pollen retrouve, sur le linciel, de minuscules grains identifiés comme provenant spécifiquement de la région de Jérusalem du premier siècle. Ou lorsque il analysa les images tridimensionnelles créées à partir du linciel, révélant de détails anatomiques impossibles à falsifier au Moyen Âge. La science moderne confirme que la foi intuitate. Murmure-t-il pour lui-même tout en examinant des rapports sur le groupe sanguin B retrouvé dans les taches du tissu. Mais était-ce seulement la science qui avait ému un homme d'une telle intensité émotionnelle? Ne remarquez-vous pas comment nous cherchons de preuves confirmant que notre cœur ressent déjà? Par un note particulièrement difficile, seul dans son studio privé, Gibson contempla une image agrandie du visage sur le linciel. Les marques de souffrance étaient visibles, même dans si négatif naturel. Quelque chose dans si visage serein, malgré les signes évidents de torture, brisa quelque chose en lui. Vous pouvez étudier, analyser enquêter. Confia-t-il plus tard. Mais à la fin, Illinois arrive un moment où la vérité vous frappe non pas comme une information, mais comme une reconnaissance. Le parcours de Gibson n'y fut pas linéaire. Il connaît de moments de doute profond, de questionnements angoissants, et de nuits d'insomnie à essayer de débattre avec lui-même. Il consulta de historiens, sceptiques et de croyants fervents. Il écouta de scientifiques, athées et de théologiens conservateurs. Et pendant tous ces temps, Illinois garda le silence en public. Car certains voyages doivent se faire dans la solitude avant d'être partagés avec le monde. Certaines vérités doivent d'abord transformer celui que les découvre. Et vous, quels chemins invisibles parcourez-vous en ces moments?
Quelles vérités frappant silencieusement à la porte de votre conscience? Attendant que vous ayez le courage de les reconnaître? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains mystères défiant le temps? Comment certains énigmes traversent les générations, defiant notre besoin de réponses définitives? Le Saint-Linciel est précisément ce type de mystère, persistant, provocateur et profondément personnel pour chacun que le contemple. L'histoire officielle le situe d'abord à Édesse, à l'actuelle Turquie, au XX siècle, puis à Constantinople, en France et enfin à Turin en 1578. Mais les lacunes dans cette chronologie sont aussi intrigantes que les périodes documentées. Comment antissu si important d'oreille il pu rester caché pendant des siècles? Et pourquoi? Dans un salle climatisée de New York, Gibson rencontra un historien spécialisé dans les reliques médiévales. Ce qui me fascine. Explique-t-il en ajustant ses lunettes sur son nez délicate? Ce n'est pas seulement l'existence du linciel, mais la manière dont il défie nos catégories. Il n'est un uniquement religieux et n'est seulement scientifique. Il constitue un point de rencontre inconfortable entre de mondes que nous préférerions tenir à l'écart. Ressentez-vous si malaise d'être sur le sol entre la foi et la science? De découvrir de preuves que n'est sincèrement pas parfaitement dans un récit préétabli? Le mystère du linciel réside dans ces détails impossibles. Comment un tissu médiéval pourrait-il contenir de informations anatomiques que nous n'y découvririons que des siècles plus tard? L'image négative que n'est révèle sa véritable nature en 1898 lors de sa photographie. Les traces de sang, compatibles avec les traumatismes d'un flagellum romain. L'absence de pigments, de peintures au lieu de colorants sur l'image. L'image n'est pas sur le tissu comme le serait un peinture. Explique un scientifique à Gibson lors d'une conférence privée. Elle est uniquement présente sur les fibres superficielles, comme si quelque chose avait provoqué une dégradation rapide et contrôlée de la cellulose. Crant l'image par un processus que nous n'y comprenons toujours pas entièrement. Les yeux de Gibson brillent tandis qu'il absorbe ces informations. Alors, nous disons que avec notre technologie actuelle, nous n'y pourrions pas la reproduire. Le scientifique, un homme rationnel et par nature sceptique, hésita avant de répondre. Exactement. Nous n'avons pas la technologie nécessaire pour créer quelque chose d'aussi complexe aujourd'hui. Et encore moins au XIV siècle. Le poids de cette révélation resta suspended dans l'air entre yeux. Si nous n'y pouvons pas reproduire le linciel aujourd'hui, comment expliquer sa création à elle, y des siècles? Savez-vous ce que est le plus fascinant? Continua le scientifique en esse penchant en avant. L'image contient de informations tridimensionnelles. C'est comme une carte topographique. L'intensité de l'image correspond précisément à la distance entre le corps et le tissu. C'est bien. C'est mathématiquement trop précis pour être l'œuvre d'un homme médiéval. Avez-vous déjà eu ce moment où une nouvelle information réorganise complètement votre compréhension du monde? Quand les pièces commencent à s'assembler d'une manière que paraissait impossible à prévoir? Gibson passa de nuits entières à étudier les caractéristiques uniques du linciel. Les marques de flagellation parfaitement concordantes avec l'autel de flagellation romain. Les détails du visage montrant un édème post-traumatique. Les mains disposées pour couvrir la nudité. Un détail en accord avec la sensibilité du face à l'exposition. C'est comme un document médico-légal. Murmura-t-il pour lui-même. Un témoignage silencieux préserve dans le temps. Au cours de son investigation, Gibson consulta le travail du Dr. Alan Adler, spécialiste du sang qui avait confirmé la présence de bilirubine dans les taches sur le linciel. Indiquant le sang d'une personne ayant subi un traumatisme sévère avant de mourir. Il examina également les études du pathologiste médico-légal Dr. Robert Buckland, qui avait analysé l'image conclut qu'elle montrait un homme réel mort par crucifixion après un traumatisme important. Et important, l'élément le plus déconcertant demeurait. Comment l'image avait-elle été formée? Les théories allant de réactions chimiques naturelles à de violents éclairs d'énergie au moment de la résurrection. C'est intriguant. Déclare un physicien à Gibson lors d'une rencontre privée.
Comet L image symbol avoir été créé par un sort de radiation directionnelle. Comme à le corps evade emis de la lumière ou de l'énergie pendant un bref instant. Le silence que suivit en dit plus long que toutes les paroles. Et vous, voilà que vous êtes témoin de ce voyage par le biais de mots. Ne voyez-vous pas comment certains mystères nous invitent non seulement à découvrir la vérité, mais aussi à remettre en question ce que nous considérons comme possible? Le linciel reste un paradoxe tangible, à la fois scientifiquement intriguant et spirituellement provocateur. Il résiste aussi bien au scepticisme simpliste et en acceptation of Hegel. Peut-être, réfléchit Gibson en observant la pleine lune à travers la fenêtre de son hôtel à Turin. Que le linciel n'est pas simplement un artefact à prouver ou à refuter. Peut-être est-il une invitation à envisager de possibilités au-delà de nos catégories habituelles. N'est-ce pas là que font les véritables mystères? Ils nous défient non seulement dans nos réponses, mais transforment également nos questions. Que voyez-vous réellement lorsque vous regardez quelque chose que défie vos convictions? Est-ce que nous voyons avec nos yeux, notre esprit, ou notre cœur? Voilà la question que hante Gibson tout au long de son enquête. Dans un laboratoire discret en périphérie de Chicago, des scientifiques travaillant avec une technologie d'imagerie avancée pour créer des représentations tridimensionales du visage sur le linciel. Gibson observait in silence tandis que des algorithmes complexes transformant de subtles tâches en un visage en 3 dimensions et UX details étonnants. C'est extraordinaire. Remarquable le scientifique en chef en adjustant ses lunettes tout en scrutant de l'écran. L'image contient des informations volumiques d'une précision mathématique. C'est là en ici produit tout simplement pas dans les peintures ou les impressions artificielles. Imaginez l'impact de voir un visage si former à partir de taches sur un ancien tissu. Pas n'importe quel visage, mais un visage avec une expression sereine malgré les traumatismes évidents. Les classe mais étrangement communicatifs. Lorsque j'ai réalisé la passion du Christ, confia plus tard Gibson à un cercle restreint de personnes de confiance. J'ai fait de recherches exhaustives pour représenter fidèlement la souffrance physique. Mais si que j'y vois dans le linciel vie bien au-delà, il y a indignité, une présence que transcende la douleur physique. Pour Gibson, l'impact n'était pas uniquement intellectuel. Chaque nouvelle découverte scientifique relative au linciel en accumulate, pas simplement de preuves. Mais approfondissez ses connexions personnelles avec l'homme représente sur ces tissus. Avez-vous déjà ressenti que certaines vérités non seulement modifient ce que vous savez, mais transforment que vous êtes? Lors d'une nuit particulièrement marquante, Gibson s'y retrouva seul dans la chapelle privée où il logait pendant de ses visites à Turin. La lumière de bougies dessinait d'ombres dansantes sur les murs anciens alors qu'il contemplait un réplique fidèle du linciel. Le silence de cet instant était presque palpable. Les mains cailleuses du cinéaste tremblant légèrement tandis qu'elles effleurant les contours de l'image sans toucher le tissu. SES balayant chaque détail. Les marques de flagellation sur le dos, la blessure pointed ou le clou avait transperce. Le gonflement sur un côté du visage, cohérent avec un coup violent. Ce n'est pas seulement voir, murmura-t-il au silence. C'est être vu. Cette réalisation transforme son enquête. Il n'y s'agissait plus uniquement d'authenticité historique ou de simple curiosité scientifique. C'était devenu une rencontre personnelle avec la souffrance et la transcendance représentées dans ces lignes anciennes. Au cours de mois suivants, Gibson s'y plongea dans les aspects les plus humains du linciel. Il étudia de rapports médicaux détaillés sur les traumatismes visibles sur l'image, la couronne d'épines sur la tête, le dos déchiré par le fouet, les pointes et les pites perces. Ce que m'impressionne, explique-moi en médecine légiste que va analyse en profondeur le linciel. C'est la précision anatomique des détails. La blessure au pointet, et non sur la paume, exactement à l'endroit. Nous le savons aujourd'hui. Les romans infiniquants, les clous pour supporter le poids du corps.
Les anciens artistes représentent toujours les clous sur les palmes par tradition artistique, et non selon la réalité anatomique. Gibson acquiesce, se rappelant combien il avait insiste sur la précision anatomique lors du tournage de la Passion. Et le sang alors, demandait-il. Les taches de sang sur l'outil sont exactement compatibles avec la coagulation et la séparation du sérum. The details chuan facer medieval en aurait pas pu connaître. Bien moins reproduire. Percevez-vous comment de petits details, apparemment insignifiants, peuvent renfermer de vérités profondes? Pour Gibson, chaque nouveau détail scientifique confirme non seulement l'authenticité de l'objet, mais renforce sa connexion avec la souffrance que y était représentée. Il n'est s'agissait pas simplement d'un artefact lointain à étudier, mais d'un témoignage vivant exigent un réponse personnelle. Par un matin pluvieux à Jérusalem, au son enquête le conduisit finalement, Gibson marqua dans les ruelles anciennes de la vieille ville. Le portrait de la Rome de épiques et de l'encens, tandis qu'il suivait le parcours traditionnel de la Via Dolorosa. Ses pas résonnant sur les paves polis par de millions de pèlerins au fil de siècles. S'arrêtant à un point de livre offrant une vue sur la ville antique, Illinois fut frappé par une compréhension soudaine. L'Inciel n'était pas uniquement un objet d'étude, c'était une invitation à la rencontre. Nous passons notre vie à étudier, analyser, questionner. Refléchit-il tandis que la pluie fine mouillet son visage, mais il arrive un moment où il faut simplement être présent face au mystère. Et-vous? Quand avez-vous pour la dernière fois permis à un mystère de parler à votre cœur, et non seulement à votre esprit? Gibson commença à comprendre que son parcours avec l'Inciel ne consistait pas seulement à accumuler de faits ou à construire des arguments. Il s'agissait de se laisser transformer par la rencontre avec quelque chose que transcende nos catégories habituelles. Les voyants si tu ils sans percevoir. Écrivit-il dans son journal cette nuit-là. Et le cœur reconnaît de vérités que l'esprit tente encore de formuler. Cette compréhension marqua profondément non seulement sa vision de l'Inciel, mais tout sa quête spirituelle. Un rencontre véritable exige plus qu'une analyse intellectuelle. Elle requiert la disposition à être touché. Change, transform. N'est-ce pas cela que nous recherchons au fond? Pas seulement un savoir que nous pouvons posséder, mais de vérités que nous possédons. Il arrive un moment où la connaissance exige une décision. Lorsque la vérité découverte réclame plus qu'un simple sentiment intellectuel, elle demande une réponse. Pour Gibson, ces moments servent de manière inattendue, comme le font souvent les grands carrefours de la vie. Dans son studio privé à Malibu, les mercités couvertes de photographies, de documents et de notes. Une carte visuelle de SS années d'enquête sur l'Inciel. Le soleil de l'après-midi californien illumine l'espace à travers de grandes fenêtres, dessinant de motifs lumineux sur les images dispersées. Gibson est assis en silence, contemplant l'intégralité des SS recherches. Les preuves scientifiques étaient captivantes. De analyses de pollen reliant le tissu à l'ancien Jérusalem. De détails anatomiques précis impossibles à connaître pour de faussaires médiévaux. De caractéristiques de l'image defiant nos capacités technologiques actuelles. Mais il y avait plus en jeu que de simples faits scientifiques. Il y avait l'effet transformateur que si visage silencieux exercite sur lui. Avez-vous déjà ressenti que certaines découvertes non seulement élargissent votre savoir, mais réorientent aussi votre âme? Que dois-je en faire maintenant? Murmure-t-il en cares sans ses chevaux grisonnants. La question flottait dans l'air tel une présence tangible. Rendre publique sa conviction signifierait s'exposer, subir de critiques, et incourir davantage de controversies pour quelqu'un qui avait déjà connu sa part de tumults. Cette semblait être une trahison envers la vérité que s'était imposée à lui. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver terraillé entre le confort du silence et l'appel de parler? Même lorsque votre voix tremble? Le téléphone sonne, interrompant ses pensées. C'était son ami de longue date,
Un prêtre Jesuite et historien respect que avait suivi un parti de son enquête. J'envisage de tout rendre public. Confesse Gibson après les formules de salutation. Tout l'enquête, mes conclusions. J. croit que le monde doit le savoir. Le silence à l'autre, bout du fil fut bref mais significatif. Mel. Répondit enfin le prêtre. D'une voix comme chargée de décennies de sagesse. Certaines vérités sont comme de grains. Elles ont été besoin de temps dans l'obscurité avant d'être prises à voir la lumière. Gibson ferme les yeux, absorbant ses mots. Vous me dites de rester silencieux. J'ai segura de considérer le bon moment. Et de te demander. Tu es que compte vraiment ici? Est-ce que c'est que le monde croit au linciel? Ou bien que tu te laisses d'abord transformer par la vérité que tu as découverte? La question frappe Gibson comme une révélation. Il ne s'agit pas de convaincre le monde au lieu de défendre un relique, mais de vivre en accord avec la vérité qu'il avait trouvée. Durant les mois que suivrent, Gibson garda le silence public sur ses découvertes. Tout en laissant celle-ci influence profondément son travail et ses relations. Il débuta un nouveau projet cinématographique, sans mentionner directement le linciel. Portrait la même révérence pour la souffrance transformativité la dignité humaine qu'il avait trouvée dans si l'ancienne. Voyez-vous comment certaines vérités agissent mieux nous lorsqu'on les garde près du cœur, leur permettant de mûrir avant d'être partagées? Dans de conversations prives avec de Amos Prox, Gibson partageait parfois de aspects de son enquête, non pas pour convertir ou convaincre, mais comme un partage un trésor précieux avec ce que savent l'apprécier, ce que m'impressionne le plus. Community lors d'un de ces moments. Ce n'est pas seulement les preuves, mais la manière dont elles s'entrelacent. Comme de fils indépendants forment un tissu cohésif, que résiste aussi bien au scepticisme qu'au passage du temps. Chaque matin, Gibson prit l'habitude de s'asseoir en silence devant une reproduction en haute définition du visage du linciel. Ce n'était pas de l'adoration ou une obsession, mais un exercice de présence. S'y permettre d'être vu, autant qu'il regarder. Il voyait là une invitation silencieuse. Expliquez-il à un ami que lui demanda à propos de cette pratique. Un rappel que la souffrance n'est pas le dernier mot, que la mort peut être un portail, et non simplement un fin. Cette période de silence public et de transformation personnelle dura près de 2 ans durant ces temps. La conviction de Gibson quant à la fénicite du linciel s'y renforça, non pas par de nouvelles preuves extérieures, mais par l'impact contenu sur sa vie intérieure. Et pousse, sans avertissement, le moment de parler arriva. Lors d'une interview que devait se concentrer exclusivement sur son nouveau projet cinématographique, la conversation dériva naturellement vers des thèmes de foi, de souffrance et de transcendance. L'intervieweur, remarquant quelque chose de différent dans la façon dont Gibson s'exprimait, posa une question inattendue sur les reliques et leur pertinence dans le monde moderne. Gibson resta silencieux un instant. Comme s'il passait ses prochaines paroles. Connaissez-vous ces moments de suspension? Quand vous savez que vos mots pourraient irrémédiablement changer quelque chose? Le Saint Linciel est réel. Déclarait-il finalement, d'une voix ferme mais douce. Et-il est celui de Jésus Christ. La simplicité de cette affirmation contrastait avec la complexité du chemin que élevait min jusqu'au ICI. Il avait un triomphe et un défi dans ses voix. Seulement la sérénité de celui qui exprime enfin une vérité devenue partie intégrante de lui. Comment en-êtes-vous arrivé à cette conclusion? Demanda l'intervieweur, visiblement surpris par cette déclaration directe. Gibson esquissa un léger sourire. Par un long chemin de recherches, de doutes, de preuves et enfin, de reconnaissance personnelle. Je ne demande pas si qu'elle en croit, en moi uniquement sur la base de mes paroles. Chacun doit entreprendre son propre chemin avec ses mystères. Et ainsi, avec simplicité et sans tapage, le silence fut rompu. Non pas par besoin de validation extérieure et par désir de controverse, mais parce que le moment était venu pour que la vérité personnelle s'exprime publiquement.
Avez-vous déjà ressenti moment dans votre vie? Lorsque chose que vous grandi en vous? En silence, trouvez infinesse voix? Le monde réagit comme il le fait souvent. Par la division, la fascination, le scepticisme et la curiosité. Les déclarations de Gibson concernant l'initial laissé répandre rapidement au-delà du contexte initial, génèrent de gros titres sensationnalistes, de débats inflammés et d'analyses sans fin. Pourtant, quelque chose d'inattendu s'y produit aussi. Au milieu du brouhaha prévisible, un intérêt sincère émergia. Des personnes que n'avaient jamais envisagé sérieusement l'initial commencement à chercher, à questionner et à enquêter par elles-mêmes. Ne remarquez-vous pas parfois qu'une affirmation faite avec authenticité peut ouvrir de portes que d'arguments élaborés n'y parviennent pas à franchir? Dans un librairie à Seattle, un étudiant universitaire feuilletait un nouveau livre sur l'initial, inspiré par l'interview de Gibson vu en ligne. Dans un laboratoire à Tokyo, un scientifique réexaminait d'anciennes données sur les fibres du tissu avec un regard neuf. Dans un salon à Buenos Aires, un famille discutait non seulement de la possibilité historique, mais aussi de la signification personnelle de l'existence d'un tel artefact. Gibson observait cette vague d'intérêt renouvelé avec une étrange combinaison de surprise et de calme. Il n'y s'agissait pas de lui et de son opinion. Il s'agissait du mystère lui-même que recevait infinite attention qu'il méritait. Il n'y s'agit pas de prouver quelque chose de fake définitif. Expliquait-il dans un interview ultérieur. Il s'agit d'être disposé à envisager de possibilités au-delà de nos suppositions. Que vous soyez croyant ou sceptique, l'initial nous invite à une humilité intellectuelle que est fait rare de nos jours. Avez-vous remarqué comment les plus grands mystères de la vie n'y réclament pas nécessairement de meilleurs arguments? Mais un ouverture d'esprit plus grande? Pour Gibson, le chemin continuait d'évoluer. Ce que avait commencé comme une enquête sur un artefact historique s'y transforma en une profonde réflexion sur la nature de la foi, de la probité de la transformation personnelle. Par un après-midi paisible, assis dans son jardin tandis que de colibris dansaient parmi les fleurs, Gibson réfléchissait à la manière dont ses relations avec l'initial avaient évolué au fil des années. Au début, Illinois recherchait de preuves, de confirmations, de certitudes. Il voulait résoudre le mystère, déchiffrer l'énigme. Mais peu à peu, Illinois comprit que le véritable voyage n'y résidait pas dans l'accumulation de preuves concluantes, mais dans la capacité à laisser le mystère parler par lui-même. Peut-être est-ce là-ci que tous les grands mystères nous enseignent, pensait-il, non seulement de nouveaux faits sur le monde, mais de nouvelles manières d'y être. Avez-vous déjà eu l'impression que certaines vérités n'y sont pas faites pour être simplement connues, mais pour être vécues? Dans son atelier, Gibson commença à travailler sur un nouveau projet, non pas un documentaire sur l'initial comme beaucoup l'attendaient, mais un œuvre plus subtle sur de rencontres transformatrices et de vérités que transcendent nos catégories habituelles. L'initial n'y concerne pas uniquement le passé. Expliquait-il à son équipe créative. Il s'agit de la manière dont nous répondons aux mystères que nous confrontons aujourd'hui. De comment nous réagissons lorsque nous rencontrons quelque chose que défie nos certitudes. Et peut-être est là le véritable message que Gibson découvrit sur son chemin. Au-delà d'analyses scientifiques, de débats historiques et de considérations théologiques, l'initial nous invite à adopter une posture existentielle. Une disposition à être présent face au mystère sans chercher immédiatement à le catégoriser, à le contrôler ou à le réduire en nos repères familiers. Des années plus tard, lorsqu'on lui demanda s'il avait déjà de ses conclusions sur l'authenticité du l'initial, Gibson sourit avec une sérénité née de longues notes de questionnement sincères. Bien sûr que j'ai eu de doutes. Le doute est une partie essentielle de tout parcours authentique. Mais j'ai appris qu'il existe différents types de certitudes. Il la certitude rigide que craint le questionnement, et la certitude mature que reste de vertout en affirmant. Dans son jardin,
and regardant le coucher de soleil californien tinder le ciel de nuances dorées et pourpres, Gibson contemplate le paradoxe, que le linciel incarne si parfaitement. Comme quel chose peut à la fois être une invitation à l'investigation rationnelle et un appel à la reverence spirituelle. Au final, reflectit-il alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon. Le linciel nous rappelle que les vérités, les plus profondes arrivent souvent enveloppées de mystère. Et que, peut-être, la sagesse n'y réside pas dans le fait de démolir complètement ces mystères, mais dans la manière dont nous laissons démolir par lui. Et vous, alors que vous absorbez ces mots, quels mystères frappent doucement à la porte de votre conscience? Quelles vérités attendent non seulement d'être découvertes par vous, mais de vous découvrir? Parce que en fin de compte, les grandes questions de la vie ne concernent pas seulement ce que nous croyons être vrai. Elles concernent la manière dont nous permettons à ces vérités de nous transformer, de modeler non seulement nos opinions, mais nos vies. Et le Saint Linciel, il soit un authentique relique, du premier siècle ou un énigme médiéval, continue de faire exactement cela. Invite chaque nouvelle génération à regarder au-delà des apparences, à contempler le sens de la souffrance et de la transcendance, et à envisager la possibilité que certaines vérités n'y puissent être apprehendies, que lorsque nous souverains à être apprehend.